Good morning, dear students. Welcome to the English lesson again. I'm Sh.Ahmadjonova from the Department of Foreign Languages. So let's begin our today's lesson. Today's lesson is about ecology. So what is ecology itself? Demak, hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz ekologiya haqida bo'ladi. Ekologiya o'zi bu nima? Ecology is the study of the interactions of living organisms with one another and with the physical environment, soil, water, climate. Ekologiya bu yashovchi organizmlar bilan va ularni bir-biri bilan hamda fizik atrof muhitni tashkil etuvchi tuproq, suv, ob-havo bilan muloqoti, bu ekologiya. Ob-havo bilan munosabati, interaction. Bu ekologiya hisoblanadi. Demak, o'zi ekologiya so'zi eco house, logy the study of degan ma'noni beradi. Demak, eco bu uy, logi bu o'rganish, ya'ni uyni o'rganish. Demak, bizni uyimiz umuman tirik mavjudotlarning uyi bu soil, water, climate and etc. Demak, tuproq, suv, ob-havo va boshqa resurslardan iborat. Ecology. And levels of organizations, species, populations, community, ecosystem, biome, biosphere. Demak, tashkilotlarning darajalari, ya'ni ekologiyani tashkil etuvchilarning darajalari, bular species birinchisi. Demak, jonzotlar, population insoniyat, community jamiyat, jamoa, ekosistem biosferalardan tashkil topgan bo'ladi. Biosphere. The biosphere contains the combined portions of the planet in which all of the life exists, including land, water, and atmosphere. Demak, biosfera bu inson hayotining katta qismini tashkil etuvchi yer, suv va atmosferani biosfera deyiladi. Yer, suv va atmosfera. Energy flow. So, energy flow. Every organism needs energy. Demak, energiya. Har bir tirik mavjudot energiyaga muhtoj. Ya'ni energiya kerak bo'ladi. So, what are autotrophs? Organisms that capture energy from the sun or chemicals to produce their own food. Autotrophslar nima? Ular shunday organizmlarki, ular quyoshdan energiya oladi yoki quyoshdan kimyoviy moddalar oladi va ozuqa moddalarini ham ishlab chiqaradi. What is a producer? Organisms that first capture energy, first tronic level. Demak, ishlab chiqaruvchi deganda shunday organizmlarki, ular energiya oladi. Ya'ni ular autotrophs deyiladi. Energiya oladi va keyin ozuqa modda ishlab chiqaradi. Autotrophs. And the next one, bunaqa autotrophlarga o'simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. O'simliklar quyoshdan energiya oladi va ozuqa modda ishlab chiqaradi. Ya'ni meva, gullar, har xil hidlar, foydali barglar ishlab chiqaradi. Energy flows and during photosynthesis, autotrophs use light energy to power chemical reactions that convert CO2 and water into oxygen and high energy sugar glucoses. Demak, fotosintez mobaynida autotroflar, ya'ni quyoshdan energiya oluvchilar, autotroflar yengil energiya olishadi, ya'ni kimyoviy reaksiyaga kirishish uchun energiya oladi, ya'ni bu energiya uglevoddan iborat bo'lib va suvdan va suv oksid kislorodga hamda yuqori energiyali
shakarga aylanadi. Producers. Demak, ishlab chiqaruvchilar. Demak, ekologiyadagi ishlab chiqaruvchilar bular land. Land plants upper layer of ocean, algae, tidal flats, salt marshes. Demak, ishlab chiqaruvchilar bu yer bo'lib, yer o'simliklarni yetishtiradi. Okeanlarni yuqori qavatlari bor, mana yerning yuzasida okeanning yuqori qavati joylashgan. Yoki fotosintetik bakteriya va boshqa tuzli yerlar bor. Tuz bilan ta'minlaydi, ya'ni yer. CHEMOSYNTHESIS. Chemosynthetica is the process by which organisms use chemical energy to produce carbohydrates, making food without sunlight, example bacteria. Demak, chemosintez bu shunday jarayonki, unda organizmlar kimyoviy energiya oladi, karbonat angidrid ishlab chiqarish uchun kimyoviy energiya oladi, ya'ni quyoshdan. And if autotrophs are called producers because they make their own food, what are heterotrophs called? Demak, bu yerda autotroflar demak quyoshdan energiya olib oziqa modda ishlab chiqaradigan mavjudotlar bo'lsa, ya'ni o'simliklar bo'lsa, unda heterotroflar nima? Heterotroflar nima qiladi? Organisms that consume plants or other organisms to obtain energy. All organisms that are not producers, heterotrophs. Three categories: primary, secondary, tertiary. Demak, hamma organizmlar ham demak quyoshdan energiya olib oziq-ovqat ishlab chiqarmaydi. Ular ishlab chiqaruvchilar bo'la olmaydi. Ana shu ishlab chiqaruvchilar bo'la olmagan mavjudotlar bular heterotroflar deyiladi. Ularda 3 ta kategoriya bor. Boshlang'ich, o'rta va yuqori kategoriyalar bor bo'lib, primary consumers, boshlang'ich heterotroflar herbivores, eat plants or other primary producers. Example cows, horses, rabbits, some insects, second trophic level. Demak, bu heterotroflarga ko'proq uy hayvonlari kirar ekan, ular o'simliklarni yeydi va boshqa narsalarni ham yeyishadi, yeyish mumkin bo'lgan. Bularga mollar, otlar, quyonlar va boshqa bir qancha hasharotlar ham kiradi. Endi o'rta carnivores, animals that eat animals, example tigers, wolves, snakes. Omnivores, animals that are herbivores and carnivores, example bear, human. Demak, carnivoreslar, ya'ni bular go'shtxo'r hayvonlar sanaladi. Ular hayvonlarni yeyishadi. Ular sherlar, bo'rilar, ilonlar va boshqa. Omnivores, bular shunday hayvonlarki, va nafaqat hayvonlar, insonlar ham kiradi. Demak, ayiqlar, insonlar, bular ham herbivores, ham carnivores ham bo'la oladi. Tertiary consumers. Carnivores that consume other carnivores, known as top carnivores. Demak, boshqa hayvonlarni yeydigan hayvonlar, bular top hayvonlar hisoblanadi. Ular hawkers that eats a snake, a lion eats a carnivore. Demak, bir hayvon ikkinchi hayvonni yeydi, u hayvonni yana bir boshqa hayvon yeydi, ya'ni sher masalan. Mana shunday hayvonlar bu
tertiary consumers hisoblanadi. So detritivores decomposes organic material and returns the nutrients to the soil, water, and air, making it available for other organisms. Example: mites, earthworms, snails, crabs. Demak, shunday hayvonlar ham borki, ular tuproqqa singib, tuproqda yashab, suv yoki havo va boshqa hayvonlarni tozalab berib turadigan organizmlar. Ular qurtlar, shilliq qurtlar, qisqichbaqalar va boshqa shunga o'xshaganlar. Decomposers break down and absorb nutrients from dead organisms. They cause decay. Decompositions of bodies and wastes releases nutrients back into the environment to be recycled by other organisms. Example: bacteria, fungi. Demak, decomposers bular shunday mavjudotlarki, u tozalab berib turuvchilar yoki qayta ishlanuvchilar, boshqa organizmlar orqali qayta ishlanib turadiganlar. Bularga bakteriyalar, har xil qo'ziqorinlar kiradi. So here we have a lot of information about food chain and animals which is connected with each other. So energy supply. So how these creatures supply energy from the sun, tropic levels about, and tropic levels in ecological pyramids here. An ecological pyramids is a diagram that shows the relative amounts of energy of matter contained within each tropic level of a food chain or food web. So if you pay attention, here was shown tertiary consumers, secondary consumers, primary consumers, producers. And dear students, your task will be to read all these presentations and of course take notes, new words to your notebook, and try to retell the text about ecology. Thank you for your attention, dear students. Goodbye.